manye wechego mag siasa nikech ber ka intiere kod rieko mar somo kapok idonje wechego mag siasa. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom twak mabende bagonwa kanyo makare kod jopuonjre manitiere e mbalariany ma UoN. Boaz, iwinjo kaka jopuonjre e mbalariany ma UoN oloso, to bende paro mago mag jopiny bende wakawo. Kama Ruth koro ne wacho ni doho kinde mathoth chiwo ng'eto to gichiw solution. Erokamano Joyce and Sharon Timothy Maler duond jopiny winjore to kapok abire gima jo puonjre koni ng'ama rwako wuorno ema winjo kama odiego abiro wachno. Ruth koni nyathi chieng' iwacho ni doho osebedo ka ng'ieto. Haya, maka paro no gi kanyi ng'isa ni microphone ni nitiere kod ng'ikruok matin. Ok wawinje e yo makare, ang'e ni bobed ka ilose e yo makare. Nyakwara Ramogi Ajwang' waloso weche mag tudruok, wagoyo mos ahinya kanyo kuom ng'ikruok mwabedo godo koda duonda Boaz Waruke kinde manogo loso. Kata kamano adwa ni wachak wawinja ne pach jopiny. Adwa ni akia wadhi Kisumu koso wadhi e kaunti ma Homa Bay monde. Kinyalo mana ng'isa wadhi e kaunti ma Kisumu koso Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinja ne paro mar jodaka e kaunti ma Kisumu. Watudre achiel kachiel kod Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu. En bende obro bedo ka obago twaka kod jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore manitiere kod bede e chuny boma ma Kisumu. Gie thuolo ni entiere e mbalariany ma Maseno mano bade ma town campus. Millicent Adhiambo kinyalo winja oyawre ichio nade ka entiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono. Kinyalo bana bagonwa twako jopuonjre manitiere Maseno kanyo mar mondo mi gin bende gi chwalnwa paro margi kotudore kod new funding model ma en chenro ma sirikal osebedo ka tiyo godo e chwalo sir mar somo ne jopuonjre. Kata kamano dono wacho ni en ataro mar chik to kendo nego bed ni ichunge. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu ka bende wan e dhorangach ma mbalariany ma Maseno mayudore e chuny boma ma Kisumu. An gi jopuonjre mopogore kaendi madwa ni wakaw pachgi koting'o kod chal mar somo pacho kaendi ahinya to lai manyien ma sirikal tiyo godo e siro somo ne jopuonjre mag mbalariany ma bende oseyang ni odhi nyime e ataro mar chik. Achiel kachiel ang' ne achak kodgi mana mapiyo mondo mi gilenwa ni to gin to pachgi chalo nade. Machiegni ang' ne ichagi nyingi mondo ilenwa ni to king'iyo Kenya kaendi sani chal mar somo chalo nade gi pachi. Then kotenore kod new funding model kata lai ma sirikal sani tiyo godo e siro somo ne jopuonjre mag mbalariany, inyalo wacho ang'o amakoni yang' e kamera? I'm Juma Graham, a student leader of Maseno University and a beneficiary of the new funding model. The new funding model in the past 2 years, it has proved to be unconstitutional. The new funding model is based on discrimination, which is against the Constitution, the Article 27 of the Constitution. That's the equality and non-discrimination clause. So, because the new funding model is discriminatory, because here the students are subjected to batches, which it's much difficult to determine the level of richness or the level of poverty of the students. So the new funding model has become unconstitutional. And as student leaders and as a student under the new funding model, we are much disadvantaged by the new funding model because, let me give you an example. From the last semester, that's semester 1, the scholarship amount has not been allocated to the school, and we've had students deferring for the entire year because that amount was not paid to the school account. Hence, they cannot do their exam. So the new funding model is unconstitutional, and we thank the courts for upholding that the new funding model is unconstitutional. We either revert to the old funding model or we give a government an ultimatum of 2 weeks, after which we will meet them in the streets. Comrades, power! Okay, hindi niya lawa chango, chagi nyingi wajgaluo. Nyinga en Humphrey Okoth, an japuonjre mbalariany ma Maseno University. Gima nyawacho new funding model ni nokwa sirikal consult jonyuol nyithindo like stakeholders. Koro like negi push gini jonyuol gi students ma onge gimwange kume maler malong.
To as far as many students are concerned, gini okoko nyithindo mang'eny nikech kata nyithindo manie batch mayudo pesa mang'eny go gin nyithindo matin. To ma koro o discriminate nyithindo ma jodhier, nyithindo ma jonigi pesa. Koro apane sirkal onego bene dok chien kendo nonane malong'o like what's not going on. Koro kama odhi mbele iparo ni chal mar somo e Kenya ka dhi chalo nade ngima makiny? Ka new funding model ni to sirkal insist go gima dhi timore ne nyithindo mang'eny ok bi join university nikech most of them ok dhi afford nengo mar somo. Erokamano ahinya machiegni. So I'm Kibet Lona from Maseno University, and I would like to address the issue about the new funding model, whereby I find it so inconvenient for the students studying in the university because of the delays and you find that the batches are allocated in different times at different times, so it's inconvenient because most of the students have not paid their fees, and most of them are also at home right now because of the fees of the same. So, and in our universities we have the common units, and it's due to the delays most of the students are not able to do the exams, and they may end up having delays in finishing their studies. So I'd like to address the government to reconsider both the same. Yeah. Thank you. Machiegni ninyalo wacho ang'o? Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Violet Ouma, asomo Maseno kae. E wach new funding model no to ok ber nikech en gi berne to en gi rachne. Koro mokwongo anyalo wacho ni sirkal onego ng'i jok moko ma ok nyal afford fee, kaka nyithindo moko ma gi come from background moro mane pincha gi consider jogo nikech new funding model ni neno ka gimo consider jok moko mane gi pesa, lakini jok moro wach ni samoro ng'ato nitie kata ogo modhi university no yudo kata C+ lakini ok onyal yudo opportunity no. Kata kamano wakwayo ni sirkal onego consider all students nikech kasto be kada ka gikawo pach ji gi consider ni ka gitimo kamano gikonyo ji e yore kachiel kachiel. Yeah. Erokamano ahinya machiegni. Yes, my name is Victor Kipchumba from Maseno University, a student of law here. I would like to address the issue of the state of affairs of education in this country. And I want to say this, that there is a problem of prioritization in this country, whereby the government has prioritized other issues over education in this country. And I want to say this, that we urge the President of this Republic to actually focus on education of this particular republic, because we are facing a lot of challenges as students here, and we want to urge the government that please address the issue of education and start first with the issue of the funding of students here, whereby the government has been exercising discrimination, whereby students are being discriminated. And we want to actually be informed of the criteria that they use to actually allocate their funds for students to be funded. And so we want to urge the President of this particular republic to address this issue with immediate effect. Otherwise, we are giving a span of 2 weeks for the government to address the same. None. If that's not going to be done, we are going to we're going to flock the streets all over the country to ensure that that is actually done by the government. Okay, Thank you. Thank you. As we wind up. An nyinga Frederick Otieno, an japuonjre ma Maseno. Nadonjo Maseno 2015. An beneficiary mar help. To adwa wacho ni sirkal administration manodonjo mar President Ruto ni nobiro gi paro mopogore mar looting. Onge kaka okonya nyisowa ni ang'o marach gi old funding model ma help to kelo funding model machielo, which is discriminatory. Create mana ways mag kwalo pes jopiny. Nakwayo kaka japuonjre maka ni sirkal olok pache odwokwa the old funding model mar help, because that was a very good model. The old model was a very good one. We benefited from it. We learned, our tuition fees were paid in time. And we want the government to track back now that the courts have rendered the current funding model unconstitutional. And then there's another thing. Wawe Chal mar Somo e Kenya ka. Anan japuonj. Asomo education. Nitiere kendo gimiluongo ni CBC. Manokele Kenya ka. It is a scam. Matek. It is not tenable. The government cannot fund it. Our children are going to suffer hapa mbele. It is a good thing, but how the implementation is going to fail. Let the government work on both the two things. Let's go back to help
and let's come back with, if we are going into CBC, let it be funded properly. Thank you. The government of the day has failed terribly because the government, instead of going to the people and collecting their issues and doing public participation, the government has been initiating projects and has been making changes without consulting the people. Hence, the government has failed terribly. Okay, as we wind up, let me just wait for you. Okay, I'm Derek Odhiambo. Okay, I'm not Odhiambo Derek. One thing, I watch English. Okay. One thing I can say is that the government is, those people are jokers. Because how can you be a beneficiary of the old funding model and then you're forcing the new funding model to comrades? You don't care what we want, what will help us, and what is in the best interest of the comrades. If you don't want to help the comrades, tell us, because now we'll come and collect our money the way you want it. If you want to give us, you don't want to give us through old funding model, you want to give us through the new funding model. Now I prefer you give us in cash. You come and take it in cash, because in brown envelopes, you take it the way you want it. If you can't do it our way, we do it the highway. That is the only way you understand. Okay, thank you so much. Okay, Joyce, winjo paro mopogore maga jo puonjre mawuok e mbalariany ma Maseno kiwinjo ka giwacho ni gin to gichiwo thuolo mar jumbe ariyo kende ma koponi sirikal ok oneno kaka nyalo loso weche mag lai manyien mar chwalo omenda masiro somo margi e mbalariany to gibiro wuok e ndara kendo ging'any mar dwaro ratiro margi. Ka ok kamano, magi weche mamedo mienje kaunti ma Kisumu gi magi kod mamoko kionge penjo aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod chal mar somo kaka thor wach wa mbako romo kawuono. Joyce an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Awinjo kanyo paro mopogore kowuok kuom jopuonjre masomo Maseno mano bade ma Kisumu kata town campus e kaunti ma Kisumu kanyo. Bende inyalo penjo gi e tok pasia ni ka gidwaro cash, gidwaro no pog gi e yo machalo nade, gidwaro ni sirikal owuoth gi pesa mfuko to giriedo timiyogi kose nang'o. Inyalo penjo gi e tok pasia mar mondo mi chwal na duoko kata kokalo SMS Millicent. Kata kamano nyako Ramogi ajwangi na mar mondo mi akaw yo madundo ka waduogo to wabiro e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.